Hello. Today I'm here with one of the most special guests, one of the guys that I respect most since I moved to Finland. I met this guy in 2016, and now he's working at Obo Academy, and he has got very good experiences and stories to share with all of the students who are willing to come to Finland, and also people who are willing to move to Finland to live and experience a beautiful lifestyle, of course. So thank you so much for allowing me to have a slot in your personal time on Sunday. Thank you so much, Samir Bhai. Welcome, and let's talk. Just before we begin, I want to let everyone know that this is not scripted at all. Even though we talked about having some fixed questions so that we can discuss in depth. But anyway, having said all of this, let's begin. Samir Bhai, thank you so much for joining with me today. কি খবর তোমার? কেমন আছো? Alhamdulillah, to bhalo achi. Thank you so much to giving me this opportunity to have a discussion with you. And অবশ্যই এর সাথে জানাতে চাচ্ছি শুভেচ্ছা চাটগায়া নবাব ইউটিউব চ্যানেলকে এবং তার সঞ্চালক নাজমুল শাকিরকে। আমি নিজেও তার বড় ফ্যান এবং ভিডিও কন্টেন্টস যেগুলো তৈরি করেছে খুবই ইনফরমেটিভ অ্যান্ড হেল্পফুল ফর দ্য কমিউনিটি। সো সবকিছু মিলায় আমার মনে হয় ইটস a great opportunity for me as well to join him there. Good to be here with you, and thank you for such a generous introduction. Thank you so much. Thank you so much for your kind words at first. আমি যখন চিন্তা করছিলাম যে সবার সাথে আমি আবার এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করতে চাই, right? তখন আমি ইউটিউব, like that was one of the platforms that I thought like that would be a good one to share my experience and all that. Now I think I'm kind of done with my experiences. so I thought, okay, I think I should start with people that I know, right? And then they can share their experience. And one of the guys that came in my mind right away, it was you, because we work together in some places, you know, like, and we have shared a lot of things, and I truly appreciate those moments. Having said that, what my point is that today I would like to talk about you, your experiences, like post experience, and you know, past experience and current experiences and all that. Yes. So the first thing that I ask usually when I meet someone in Finland, how's your life in Finland? Are you happy in the most happiest country in the world? Well, to tell you the truth, one might make a jest about Finland, that Finland is the last banana in the fruit basket, not all bad. So that could be one way of putting Finland, but jokes apart, আমি একটা অবশ্যই জরুরি কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে before coming to this paradox যে ফিনল্যান্ড আদৌ হ্যাপিয়েস্ট কান্ট্রি কিনা, আমার মনে হয় এটা জরুরি একটু বোঝা যে are we mistaking happiness with fun? যে আমি প্রায় সময় বলি হ্যাপিয়েস্ট কান্ট্রি হলে সবাই দাঁত বের করে কাজ করতে যাচ্ছে না কেন, সবাই হাসতে হাসতে ক্লিনিং করছে না কেন, মপ মারছে না কেন। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে যে ফান একটা জিনিস আর হ্যাপিনেস আর একটা জিনিস, যেগুলো কতগুলো প্রিকন্ডিশনস লাগে লাইফে টু হ্যাভ আ কন্টেন্ট লাইফ, লাইক বেসিক সিকিউরিটি, your accommodation, unadulterated food, the air you breathe, the social acceptance, কাজ করতে গেলে যে স্যালারি মানুষ পায় সেটাতে একটা ডিগনিফাইড লাইফ পাওয়া যায় কিনা, এবং প্রাইমারি এডুকেশন, হায়ার এডুকেশন। কারণ ফিনল্যান্ডের নিজের শেয়ার অফ চ্যালেঞ্জেস আছে, অন্যান্য প্রবলেমস আছে, কিন্তু অ্যাটলিস্ট বেসিক যে জিনিসগুলো যেগুলো থেকে আমরা খুবই ডিপ্রাইভড কামিং ফ্রম মেনি থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ, not only in Asia but also in Africa and many other parts of the globe. ওই জায়গাগুলোতে মানুষ অনেক প্রাইমারি জিনিসপত্র থেকে বঞ্চিত। এখানে আসলে সেটার সাথে তুলনা করলে বলতেই হয় যে ফিনল্যান্ড একটা মোটামুটি হ্যাপি লাইফ দিতে পারে, কিন্তু অন্যান্য চ্যালেঞ্জেস গুলো as we all know যে হচ্ছে গিয়ে একটা সোশ্যাল আপওয়ার্ড মোবিলিটি লাগে, সেটা কিছুটা হিন্ডার্ড এখানে এই সোসাইটিতে। তারপর হচ্ছে সোশ্যাল অ্যাকসেপ্টেন্সের ব্যাপার আছে, একটা সেন্স অফ বিলঙ্গিং অনেক ইমিগ্রেন্টের থাকে না, পার্টিকুলারলি যারা হচ্ছে কি এই রিজিয়ন থেকে আসে না, তাদের জন্য হয়তো এক্সপেরিয়েন্সটা ডিফারেন্ট। আর একটা কথা হচ্ছে যে সবসময় বলা হয় হ্যাপিয়েস্ট কান্ট্রি, মেবি ফর দ্য লোকালস,
কিন্তু ইমিগ্রেন্টদের জন্য ব্যাপারটা ইকুয়ালি কিনা সেটা কিন্তু আমরা আলাদাভাবে অনেক সময় আমাদের কাছে ইনফরমেশনটা নাই ফর অবভিয়াস রিজনস। বলা হয় ফিনল্যান্ড as a country is the happiest or Denmark as a country is the happiest, not essentially যে সেখানকার ইমিগ্রেন্টরাও একই রকম খুশি আছে। সেটা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, বাট আমার কথাটা হচ্ছে যে এই জিনিসটা আলাদাভাবে স্টাডি করা হয় না সাধারণত। ফলে আমরা একটা অন্যরকম ইলিউশনে থাকি যে ফিনল্যান্ড তো হ্যাপিয়েস্ট, সবার প্রচুর খুশি থাকার কথা, সেটা না কেন। তার কারণ হচ্ছে কি আমরা কিভাবে হ্যাপিনেসটাকে ডিফাইন করি, আর সেকেন্ড কথা হচ্ছে গিয়ে আমরা কোন পপুলেশন গ্রুপটাকে নিয়ে কথা বলছি। Yes, certainly. Very, very well input. So you talked about sense of belonging, right? Like, even though I've got friends from different communities, I've been living here for since last 4 years. I've got friends from all over, not just Finnish friends, but of course, like places from America, all over Europe, even South Asia. But still, I feel like, sense of belonging. I don't feel that for some reason. I don't know. I cannot describe. I've been looking for this answer within myself. Been doing meditation and all that just to find out the answer, but it's not there. And you mentioned about, like, we need to look at the portion of population, like, for example, immigrants. Are they happy in Finland, or are they happy in Denmark? Recently, I came across, like, I was listening to BBC podcast, right? And Denmark recently decided to send immigrants back to Syria. And we are talking about immigrants, also children who grew up in Denmark, right? And of course, when they grew up in a certain community, they learn the language, they've given their best to the community, they have contributed to the community and the society, but still they're being, they're sending back. So do they enjoy the happiness that the society has to offer? Do we enjoy the happiness the society has to offer? That's a big question mark, right? But having said all of this, I think higher education system, security, like, for example, you can walk at 3:00 in the morning, nighttime, right? In Turku, and you can get home in peace. You can walk 2 kilometers, 3 kilometers. Nobody is gonna, like, approach you and ask you, like, oh, give me your money, right? So Absolutely. So all right. So Samir bhai, my next question is basically, কেন আসছো ফিনল্যান্ডে? কি জন্য আসছো? কি করতে আসছো? ফিনল্যান্ডে আসার কারণটা অনেক রকম ভাবে এক্সপ্লেইন করা যায়। কিছুটা সার্কামস্ট্যান্সিয়াল, কিছুটা প্র্যাকটিক্যাল, কিছুটা র্যাডিক্যাল চয়েস, এরকম সবকিছু মিলে আসলে ফিনল্যান্ডে আসাটা। প্রথম কথা হচ্ছে গিয়ে যে আমি বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আন্ডারগ্রেড করি আইবিএ জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি থেকে, এবং সেখানে সেকেন্ড ইয়ারে থাকা অবস্থায় আমার বাবা মারা যায়। তো পরবর্তী বছরগুলো যা হয় আর কি, বিং দ্য ব্রেড উইনার অফ দ্য ফ্যামিলি, আমার হচ্ছে গিয়ে তাড়াতাড়ি পড়াশোনা শেষ করতে হয়, একটা চাকরি খুবই দরকার। সেই লক্ষ্যগুলো সামনে রেখে আগাতে থাকি আর কি, ফর দ্য সার্কামস্ট্যান্সেস। কিন্তু আমার সবসময় একটা ইচ্ছা ছিল যে আমার মাস্টার্স ডিগ্রিটা আমি বাইরের কোথাও থেকে করব। এখন বাংলাদেশে বিং আ কমনওয়েলথ কান্ট্রি, আমাদের প্রাইমারি চয়েসেস থাকে বেশিরভাগ সময় আইদার কানাডা ও দি ইউএস ও অস্ট্রেলিয়া, যেই জায়গাগুলোতে গেলে আমার এক্সট্রা একটা ভাষা শেখা লাগবে। এখন আমার পার্সোনাল প্রবলেমটা এটা ছিল যে ফ্যামিলি সেভিংস যতটুকু আছে সেটুকু আমি আমার ছোট বোনের জন্য রাখার বেশি পক্ষপাতী ছিলাম, যে কারণে আমরা তাকে কানাডাতে আন্ডারগ্রেড করতে পাঠিয়ে দিই। এবং আমি বলি যে লেট মি টেক আ সেকেন্ড টিয়ার চয়েস, লেটস সি হোয়াট আদার চয়েসেস দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ টু অফার টু মি। অলরাইট। তখন আমি হচ্ছে কি খুবই ভালো মতো রিসার্চ করতে শুরু করলাম সুইডেন, জার্মানি, ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ অ্যাজ আ হোল। কারণ প্রথম কথা হচ্ছে কি কানাডা আর ইউএস যদিও হাই গ্রেড এডুকেশন এন্ড অল, কিন্তু ইটস নট অলওয়েজ দ্য চিপেস্ট। It's very expensive for a family like us, so I had to sacrifice that. Certainly. So finally যখন আমি দেখলাম যে ফিনল্যান্ডের সব দিক থেকে অনেকগুলো ভালো ফিচার্স আছে পুরো অফারিং গুলোর মাঝে। প্রথম কথা হচ্ছে গভর্নমেন্ট কনসিডারস এডুকেশন অ্যাজ দ্য প্রাইমারি রাইট অফ দ্য সিভিল অফ দ্য সিটিজেন্স। যেটা একটা খুব জরুরি জিনিস বোঝা, যে শুধু মানে আমরা যে এডুকেশনটা এখানে পাই সেটা কিন্তু ফ্রি না, সেটা সাবসিডাইজ, অর্থাৎ গভর্নমেন্ট ইজ পেইং। সো আমার এই পলিসিটা খুব পছন্দ হয়, এবং অন্যান্য পলিসি আমি যখন দেখি আমার মনে হয় যে দিস শুড বি দ্য কান্ট্রি যেটা কম্পারেটিভলি অন্য কান্ট্রিগুলোর চেয়ে বেশি অ্যাকসেপ্টিং। ইউ ক্যান গেট ইউর হায়ার এডুকেশন এন্ড দেয়ার মাইট বি আ পসিবিলিটি যে তুমি একটা ভালো জব করতে পারো পরবর্তীতে। এবং লাস্ট কথা হচ্ছে আমি যদিও
যথেষ্ট রিসার্চ করেছি পুরো ব্যাপারটা নিয়ে, কিন্তু তারপরও আমার মনে হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্যাপ থেকে গেছিল। অনেক কিছু বিষয় জানতাম না, অনেক কিছু বিষয় জিজ্ঞেস করা হয়নি, এবং আমার মনে হয় যে সেটা ভালোই ছিল। মানে অতিরিক্ত ডিসিশন, অতিরিক্ত চুলচের এক্সপ্লেন করতে গেলে তখন দেখা যায় যে ডিসকারেজ হয়ে যেতে হয়। চাকরি পাওয়া যাবে না, গেলাম না। Why not taking a chance in life, you know? সবসময় আমি যেটা বলি যে ওয়েস্টের দিকে these are very systematic societies. So long you speak the language, the common tongue, which is English or whatever it is, Chinese or Spanish even maybe. একটা বেসিক কমিউনিকেশন স্কিল থাকলে আমার মনে হয় এই জাতীয় সোসাইটি গুলোতে ভালো মতোই সার্ভাইভ করা যায়। সো আমি এটা বলবো যে কিছুটা ফুলিশ ছিলাম, আবার কিছুটা প্র্যাকটিক্যাল এবং সার্কামস্ট্যান্সিয়াল জিনিসপত্র অ্যানালাইসিস করে তারপরে ফিনল্যান্ডে আসা মাস্টার্স এর জন্য। আর সেই মাস্টার্স শেষ করে এখনো ওই ইউনিভার্সিটিতে এখনো পিএইচডি করছি, এন্ড অ্যাপারেন্টলি নট ব্যাড আর কি, আলহামদুলিল্লাহ। Awesome. Good story. It shows how much you have contributed, not just for yourself, but of course for your family. That's truly inspiring. You know, like it's also one of the most common things that you can observe, specifically not just Bengalis, but of course, people who are from that particular continent, like, even India, Pakistan, people who are coming from these countries, they also have a pichutan, like pichutan. I don't know the particular word in English for pichutan, but সব সময় একটা থাকে যে আমার ফ্যামিলির জন্য I gotta contribute, and তুমি যদি বড় ছেলে হও, then of course নাটকের মতো হয়ে যাবে। Yes, and so by born you were born with responsibilities and so on to support, and the beauty of this relationship with your family is that you, end of the day, when you contribute, financially or even like, anyhow, you enjoy the sense of satisfaction, which is like priceless. So regardless, you have contributed to to your sister's life, sending her to Canada and all that, and you have decided to come to Finland. Now I'm sure you believe that this was also one of the best decisions. Yes, absolutely. Absolutely. Awesome. So you just mentioned about working with Abba Academy. So would you like to tell us, tell my audience that what are you doing right now at the moment? Yes, absolutely. Perhaps it requires some discussion about my past, how I ended up in Abba Academy. This is a conversation without any borders, so let's go. Yeah, there you go. So briefly speaking, I did my bachelor's in business administration, as I said, from IBA Chatgayya Nobab University, and after that I worked for 4 years or 4.5 years with a few other global conglomerates such as Hong Kong Shanghai Banking Corporation, HSBC, then Standard Chartered Bank, and after that I worked for British American Tobacco, and the last job I had before ending up in Finland was IDLC Finance, where I was working as a sales team manager. All right. তো এই কাজগুলো শেষ করার পর আমি যেটা আগে বললাম যে প্রথম থেকে একটা ইচ্ছা ছিল যে বাইরে থেকে মাস্টার্সটা করা, শুধুমাত্র আমার কাছে শিক্ষাটা শুধুমাত্র মাস্টার্সের শিক্ষাটার জন্য না, কালচারাল অনেক কিছু আমাদের জানার বা বোঝা আছে 21st সেঞ্চুরিতে এসে ডেভেলপ সোসাইটিতে কিভাবে করে কাস্টমস চেঞ্জ হয়েছে, কি করে বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়েছে, কিভাবে কালচার চেঞ্জ হয়েছে, সেই জিনিসগুলো বোঝারও আমার খুবই ইচ্ছা ছিল। তো সেটার জন্য একটা এক্সপেরিয়েন্স নেওয়ার জন্য আমি এখানে আসলাম, মাস্টার্স শেষ করলাম। মাস্টার্স শেষ করার পর সময় আমার প্রফেসর আমার মাস্টার্স থিসিস দেখে খুব খুশি, সে বললো যে why don't you go for a PhD? আমি ঠিক হচ্ছে কি অত বেশি একাডেমিক ছিলাম না কখনো, আমি বিজনেস লাইনে সাধারণত মানুষ একাডেমিক থাকে না, কিন্তু যখন আমি আমার প্রফেসরের সাথে কথা বললাম, and I understood যে PhD gives you a chance to look at a bigger picture, the macro economy, the macro perspective of the society and economy and so on. So আমি আমার PhD quick fire যেটাই করি না কেন, এখন আমার মানে প্রায় শেষের দিকে। I work here in Nobab Academy as a doctoral researcher. তো আমার নিজের রিসার্চে একটা এক্সপেরিয়েন্স আছে যে আমি গিয়ে ইয়াং পিপলের মিডিয়া কনজাম্পশন নিয়ে কথা বলি, আমি মিডিয়া কনজাম্পশন নিয়ে রিসার্চ করি। কিন্তু তার চেয়েও বড় এক্সপেরিয়েন্স আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে এই পিএইচডি করার সময় আমি মাল্টিপল প্রজেক্টস করি, যেটা আমার মনে হয় যে বিজনেস লাইনে যারা পিএইচডি করার চিন্তা করছে বা যারা মাস্টার্সও করছে
তারা যদি হচ্ছে কি এই স্কোপ গুলো একটু কাল্টিভেট করে, তাহলে আমার মনে হয় তাদের এক্সপিরিয়েন্স ওয়াইজ খুবই ভালো হবে। এই জন্য, কারণ আমি তখন লার্জ কর্পোরেশন গুলোর সাথে কাজ করার একটা সুযোগ পাই, যেমন ভ্যাটজিলা, একটা মেজর কোম্পানি ফিনল্যান্ডে। Yeah. তাদের সাথে আমরা প্রায় 4 বছর একটা প্রজেক্টে কাজ করি। তাদের ইন্টারনাল বিজনেস এফিসিয়েন্সি বাড়ানোর একটা প্রজেক্ট ছিল, ওইটা নিয়ে কাজ করি, এবং টু মেক এমপ্লয়িজ ইনফরমেশন লিটারেট। তো ওই অংশটা নিয়ে আমরা কাজ করি প্রায় 2020 পর্যন্ত। আমি আমার Right. মাস্টার্স শেষ করে পিএইচডি তে জয়েন করি 2017 এ। 2020 পর্যন্ত ওই প্রজেক্টটা করি। এটার সাথে আমি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একটা বড় অর্গানাইজেশন আছে, দ্যাট ইজ ইয়াং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইউথ ইনফরমেশন এন্ড কাউন্সেলিং সার্ভিস। এরা Nice. পুরো ইউরোপ জুড়ে ইয়াং পিপলদের লাইফ ডেভেলপমেন্ট, টু মেক দেম অ্যাওয়্যার অ্যাবাউট ডিফারেন্ট ইনফরমেশন এন্ড সো অন, তাদের ইনফরমেশন লিটারেসি বাড়ানোর কাজ করে। এই এজেন্সির সাথে কাজ করার কারণে আমি এদের 2টা প্রজেক্টে কাজ করি, এবং এখানকার মিনিস্ট্রি এবং মিনিস্ট্রির সাথে কাজ করার যে এজেন্সি গুলো আছে ফিনল্যান্ডে, তাদের সাথে কাজ করার সুযোগ হয়। ফলে আমার যেটা লাভ হয় যে ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স তো বাড়ছেই, এট দ্য সেম টাইম পিপল এক্সপেরিয়েন্স বাড়ছে। এটা খুব Yeah. জরুরি জানা। কারণ Yeah. ফিনল্যান্ড Yeah. বিং কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট কালচার এন্ড সেট অফ পিপল, তাদের কমিউনিকেশন স্টাইল এবং অন্যান্য ডিটেইলস, অর্গানাইজেশনাল কালচার এন্ড সো অন, এই জিনিসগুলো শেখা জরুরি। তো এই জিনিসগুলো আমাকে খুবই এনরিচ করে আর কি। এখন ফাইনালি আমি যখন আমার পিএইচডি শেষ করতে যাচ্ছি, হয়তো বা নেক্সট ইয়ারের মাঝে আমি ডিফেন্ড করতে পারবো, আল্লাহ চাইলে। Awesome. Good luck. তো এই লাস্ট পেপারটা এখন যেরকম যে এই প্রজেক্টের সাথে নেটওয়ার্কিং এ থাকার কারণে এখন এডুকেশন অফ মিনিস্ট্রি আন্ডারে যে ইউথ ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি আছে, তারা আমার একটা রিসার্চ, ওরা হচ্ছে গিয়ে স্টাডি করে দিবে সোসাইটিতে, মানে ওরা নিজেরা ক্যারি আউট করে দিবে, আমি শুধু ডিজাইন করে দেবো রিসার্চে। সো দিস আর দি এক্সপিরিয়েন্স ওয়ান ক্যান পসিবলি গেট, যেই কারণে আমি পিএইচডির কথাটা বললাম। কারণ আমরা অনেক সময় পিএইচডি কথাতে, আমি এর আগে বিভিন্ন আলোচনায় দেখেছি যে আমরা সাধারণত পিএইচডির কথাগুলো ন্যাচারাল সায়েন্সের ফ্যাকাল্টির মাঝে রাখি, কিন্তু অনেকে আসে সোশ্যাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টি থেকে পিএইচডি করতে পারে, এবং সেই পিএইচডির প্রসপেক্ট কি সেটা অনেক সময় আলোচনা করা হয় না। সেই জন্য কয়েকটা বাড়তি কথা বললাম যে No, that was totally needed, I guess. Like we don't. Please continue. I'll. এটার জন্য কি যে বেসিক্যালি যে সোশ্যাল সায়েন্সে অনেক সময় এখন যেরকম ইন্ডাস্ট্রি চেঞ্জ হচ্ছে, পিএইচডি সবসময় যে একাডেমিক লেভেলেই লাগে তা কিন্তু না। কারণ এখন যত আমরা নলেজ বেস সোসাইটির দিকে যাচ্ছি, তত আমাদের ইন্টিগ্রেশন বাড়বে। একটা ছোট উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে যে সেদিন আমি একটা প্যানেল ডিসকাশন দেখছিলাম, সেখানে টাইম, দ্য কনসেপ্ট অফ টাইম, সেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু এই আলোচনাটা শুনলেই মনে হয় যে কোন একটা ফিজিসিস্ট এসে কথা বলবে, ফিজিক্সের এত বড় Stephen Hawking, right away. হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি এরকম কাউকে একটা হতে হবে। কিন্তু তারা 3 জন স্পেশালিস্ট আছে সেখানে, একটা অবশ্যই একজন ফিজিসিস্ট, আর একজন আছে নিউরোলজিস্ট, এবং থার্ড আছে একজন সোশিওলজিস্ট, লিঙ্গুইস্ট, যে হচ্ছে গিয়ে টাইম ইজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ, এটাই আমরা ভুলে যাই। সো এখন হচ্ছে যে ব্যাপারটা কি যে বিভিন্ন নলেজ ডোমেইনকে একসাথে করে কাজ করার একটা কালচার তৈরি হচ্ছে ইন দ্য নলেজ বেস সোসাইটি। সেই জন্য আমার মনে হয় পিএইচডি যে শুধুমাত্র একাডেমিক একটা ডিগ্রি, সেরকম আমার মনে হয় না, কারণ সে এই পিএইচডি করেও মানুষ বাইরে অনেক কাজ করছে। Yeah, that's a very well put. Even if I'm talking about my own personal experience, studying my degree program, it is called, I'm a student of law, background is law, right? The degree program is called Law and Information Society, right? And you're using the word knowledge society. It is very much integrated with the same degree program. Oh yes. And I know my friends who are into, like doing IT degree programs and so on, cybersecurity and places like that. It's all related to knowledge society, and it's so advanced that we are not into that, spare anymore. Like this whole place anymore. Exactly. So it's very emerging, and that's why we're getting engaged with it on a daily basis. No, that's good. And talking about your work right now, I've even seen your pictures, like traveling around the world, and leading a very posh life, driving around. That was pre-COVID. Now we have all our conferences on boring Zoom. Yeah, no. So that leads me to my next question, which is basically, how's working environment in Finland? Like
People don't know much about it. People know that, oh, life is good here, everything is good. But how's work life? Stressful? Do you like it? Are you able to Mhm. go out in the weekend, have fun with your friends? Does it have a good balance with your life? Come on, Finland working lifestyle. একটু চিন্তা করে দেখলে আমার মনে হয় যে ফার্স্ট অফ অল আমার জবে পার্টিকুলারলি একাডেমিয়ায় হুম, ইটস ভেরি রিল্যাক্সিং ইন দ্য সেন্স হুম, দুইটা কারণে। প্রথম আচ্ছা, কারণ হচ্ছে গিয়ে প্রথমত এখানে ফিনল্যান্ডে একটা কালচার আছে যে ওয়ার্ক হুম, লাইফ ব্যালেন্সটা যাতে মেইনটেইন হয়, সবাই যাতে যথেষ্ট পরিমাণ ছুটি পায় এন্ড সো অন, হুম, একটা কালচারাল অ্যাসপেক্ট। সেকেন্ড হুম, কথা হচ্ছে গিয়ে দ্য মার্কেট উই কাম ফ্রম, আচ্ছা, আমরা যে মার্কেট থেকে আসছি সেই মার্কেটে পারলে ২৪ ঘন্টা কাজ করে। সো সেই মার্কেটের তুলনায় এখানে আমাকে একটা ছোট কাজ দিলে হয়তো বা অনেক বেশি সময় দেওয়া হচ্ছে। yeah, যেখানে ব্যাক হোম when I used to talk to my boss যে আমি লাইন ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করছি এটা কবের মাঝে ডেলিভারি করতে হবে? হুম, He would say yesterday. yeah. সো সেরকম টাইমলাইন নেই। টাইম was never in our favor back then. কিন্তু সেই তুলনায় অফ কোর্স বলতে হবে যে ফিনল্যান্ড এবং এটার ভালো দিক খারাপ দিক দুটাই আছে। সেটাই আমি পরে আসছি। কিন্তু হুম, প্রথমত এটা বলতে হবে যে কালচার ওয়াইজ এটা ফিনল্যান্ডের সবাইকে এনকারেজ করে যে একটু যথেষ্ট ফ্রি টাইম সবাই যাতে পায়, ফ্যামিলি টাইম পায়, উইকেন্ডস গুলো যাতে ফ্রি থাকে, certainly, যথেষ্ট yeah. ছুটি পায়। তারপর আমাদের তো অনেক ছুটি আছেও এমনিতে ফিনল্যান্ডে, সামার হলিডেজ অ্যান্ড হুম, মিড সামার্স অ্যান্ড সো অন। হুম, তো এগুলোও আছে। যে মানে কম্পেয়ার টু ইউএস আমাদের প্রায় ২-৩ গুণ বেশি ছুটি আছে। হুম, ইউএস এ এখানে ম্যাটারনিটি লিভও নাই। তো হুম, সেই দিক হুম, থেকে দেখলে অবশ্যই ভালো। কারণ একটা মানুষ হুম, তো শুধু কাজ করবে না, তার একটা ফ্যামিলিও আছে, হুম, হুম, তার একটা ফ্যামিলির প্রতি দায়িত্ব আছে। সেই জিনিসগুলো ওয়েল টেকেন কেয়ার অফ। হুম, সো হুম, why not living in a society which is easier? হুম, ইউএসএ তে policy is different. You হুম, have to work when the show must go on sort of thing. হুম, যে এখানে কাজ করে যেতেই হবে। সেই তুলনায় আমার মনে হয় ফিনল্যান্ডে কাজ করার সাথে, সাথে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটাও খুব ভালো মতো এরা মেইনটেইন করে। আর সেকেন্ড কথা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি টু ইন্ডাস্ট্রি ডিপেন্ড করে। yes, কিন্তু আমার মনে হয় যে তারপরও অতটা ফাস্ট পেসড ও না। হুম, compared to what we see back home in Bangladesh হুম, or even in the other extreme, the US or Canada. হুম, আমার মনে হয় ফিনল্যান্ড is a good balance, that's how. কিন্তু yeah, আ এটাই একটা একটা রিস্ক থাকে, সেটা হচ্ছে মানুষজন খুব কমপ্লেসেন্ট হয়ে যেতে পারে। পার্টিকুলারলি ইয়াং পিপল। যেটা আমার কাছে মনে হয় যে আমি আমি বে এ ৩৫-৪০ বছরের একজন মানুষের যেই পরিমাণ পেস প্রয়োজন বা যে পরিমাণ পেস সে চাবে তার লাইফে, তার চেয়ে আমার মনে হয় একটা ইয়াং ছেলের আরো অনেক বেশি স্পিড দরকার তার লাইফে। হুম, হুম, এবং সেইজন্য আমি বলব যে এই ক্ষেত্রে কিছুটা আ মানে আ ইয়ে আছে যে প্রবলেমটা এটাই যে মানুষজন অনেক কমপ্লেসেন্ট হয়ে যায়। একটা হুম, ইজি লাইফ এ ঢুকে পড়ে। ফলে হুম, লাইফে অন্যান্য চ্যালেঞ্জেস নিতে তার কিছুটা সমস্যা হয় সে যদি বাইরে কোথাও যায়। yeah. এইটাই হচ্ছে গিয়ে হয়তোবা একটু খারাপ দিক যে ইটস a bit too slow for few. This আর is যদি such a good point, but I really appreciate that you're bringing it up. Like, for example, me, right? I grew up in Bangladesh, right? Chittagong. হুম, At the first, not right. Now, I think I wouldn't want to tag it as like very conservative a society full of extremists, religious values and so on. I wouldn't want to tag it as like. But হুম, I হুম, grew up in a society where religious values, yeah. conservative values were very much, implemented, right? Then I moved to UK, right? I was there for so long. Then, like, I was very much influenced. Not I was very much influenced. I grew up in that way, in a society with Western হুম, values, absolutely. and the pace that you mentioned, right? Even Chidongyo, life on it first. হুম, You know, one at first, in a sense, you can mention many things, like even রাতের 2টা বাজে আপনি চার দোকানে চা খেতে পারেন, right? হুম, Like it's all the time. And in Finland it's not that, because it has that sort of balance as well, right? So একদম। I totally agree with the point যে একটা 35-40 years old, like people who are with that age, the pace that they may prefer, even though young generation is not that, it's not about their preference, but if they get used to it, they feel like comfort zone like they wouldn't want Absolutely. to take themselves out of their comfort zone. Like, for example, I'm sure the way a student who is 23 to 24 years old hustling in London or in New York or in হুম, Australia,
I know because my friends are there. The way they're hustling there in Finland, I don't think they're even close to it. You like we are merely getting up from bed when they're already at work, sort of thing. Exactly, because I remember I used to go to work, changing to underground, trains, 2 trains. I had to get like 2 buses, right? And then I could go to work traveling for 45 minutes. And here in That's how life Finland, used to be. You didn't have the chance to compare that something easier could be offered before exactly, you came to Finland. যেটাই হচ্ছে exactly. কি এই জিনিসটা সবচেয়ে মজার লাগে যে ওই সময় কিন্তু ওটাই লাইফ Ha ha ha. এভাবেই চলতে হবে, এভাবেই অফিস যেতে হবে। Yeah, yes, ফিনল্যান্ডে yes. আসার পর যখন দেখলাম যে অনেক বেশি আরামে থাকা যায় Ha তখন ha একটা ha. কমপ্লেসেন্স তৈরি হতে পারে। এটাই Yes, হচ্ছে yes. Yes, একটা yes. হ্যাঁ, এটা তো তখন I'm not blaming it on the society. It's a very good balance. Like it's good. But also at the same time is the thing that you mentioned, like young generation, the society, is it kind of influencing them to be in a, let them stay in a lifestyle which is very much relaxing and all that. It's good. You're relaxed. But would you be able to compare if you move out from that Yes. particular society to a first place society? Like Mm. if we're even talking about Dhaka, Yeah. if Yes. so it's a certainly different. So we talked about living in such balanced lifestyle, your education background, your work, and so on. And you've been living here for how long? About 5 years now? Then this September it's going to be 7 years. Wow, 7 whole I years. know. Yeah. 7 years, that's long. So after living in Finland for 7 years, would you now tell someone, hey, come to Finland, live here, right? Mm-hmm. Yeah. And I think if you say yes to that, like if you ask that person, would you ask that person to come to live in Finland for short term or long term, right? And if you also say long term, why would you ask them to come here for long term? So there are many questions. So you can take as long as you want an answer. I'm just gonna stay back and relax. Question. Yeah, but quite multifaceted. But to stay brief, I must say that now I think I'll encourage somebody to come over. Why I'm coming to that? যে প্রথম কথা যে প্রাথমিকভাবে আমরা যখন চিন্তা করি যে বিদেশ যাব, বাঙালির কাছে বিদেশ মানেই আমেরিকা। হ্যাঁ, এই তো ব্যাপারটা। তো মোটামুটি আমেরিকা অথবা কানাডা। Right? Like UMRCA, America. It turns America once they're there, but before that it's America আর কানাডা। এই দুই দেশ highly popular for obvious reasons, simply because বাংলাদেশে হোক না হোক the second language is English. Being a Commonwealth country, it's much easier for any of our people to move to an English speaking country. Yeah. তো সেই দিক থেকে দেখতে গেলে ইউএস, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এই তিনটা or হয়তো বা ইউকে তে আমাদের একটা ভালো গ্রাউন্ড আছে, কমিউনিটি আছে, এভরিথিং, এগুলো প্রাথমিক চয়েস হয়। কিন্তু এই জায়গাগুলোতে যেতে হলে যেই পরিমাণ যেটা দুইটা প্রবলেম, সেটা হচ্ছে যে টাকার একটা অবশ্যই সমস্যা থাকে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই জায়গাগুলোর মার্কেট খুবই স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে। অনেক দিন ধরে প্রচুর মানুষ যাচ্ছে, ইটস অলমোস্ট ইকুয়ালি কম্পিটিটিভ অ্যাজ ইট ইজ ইন ঢাকা। অফকোর্স বেটার লাইফ এন্ড এভরিথিং, এই জিনিসগুলো, এবং হচ্ছে গিয়ে ক্যানাডার যেসব পলিসি আছে ইমিগ্রেন্টদেরকে অ্যাসিমিলেট করার জন্য সোসাইটিতে, সেগুলো অনেক বেশি সুপিরিয়র। কিন্তু তারপরও কিছু একটা নিশ মার্কেট, একটা নিশ পপুলেশন সেকশন থেকে যায় যারা হয়তো বা এত বেশি টাকা দিয়ে যেতে পারবে না, বা যারা খুব বেশি ভালো আইএলটিএস স্কোর করতে পারছে না। ফিনল্যান্ড ফর বাংলাদেশ উইল অলওয়েজ রিমেইন অ্যাজ আ সেকেন্ড টিয়ার চয়েস, সিম্পলি বিকজ এখানে হচ্ছে গিয়ে কোনো এক সময় গিয়ে যদি ফিনিশ গভর্নমেন্ট চিন্তা করে যে আমরা সব ইমিগ্রেন্টদেরকে ইংলিশ বা অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে কমিউনিকেট করতে দিব, আমরা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ গ্রহণ করব, দেন কামস আ কোয়েশ্চেন হয়তো বা যেখানে বাংলাদেশ থেকে বা ওই রিজন থেকে আরো বেশি লোক আসবে। কিন্তু ফিনল্যান্ড স্টিল রিমেইনস আ সেকেন্ড টিয়ার চয়েস। বাট হ্যাভিং সেড দ্যাট, আমি স্টিল বলবো যে এখনো মানুষ আসতে পারে। তার দুইটা কারণ। গত 2 বছর ধরে আমি দেখছি যে কালচারালি একটা খুবই বড় চেঞ্জ আসছে, এবং এটা শুধুমাত্র এরকম না যে the government is suddenly very kind to the immigrants. ব্যাপারটা এই কারণে যে
40%-এর উপরে এখন তাদের population is over 35 or 38, Yeah. which is an aging population. Mhm. ইকোনমি যে থেকে মানে বাড়ানোর জন্য যদি পপুলেশন অনেক বড় হয়ে যায় তাহলে এরা বেশিরভাগ কেলা অর্থাৎ সোশ্যাল সিকিউরিটির কনজিউমার হয়ে যাবে। Right. অন্যদিকে আমাদের ট্যাক্স পেয়ারদের সংখ্যা কমে যাবে ফর অবভিয়াস রিজনস, এবং ফিনল্যান্ডের বার্থ রেটও নর্ডিক্সের মাঝে সবচেয়ে কম। তো Yeah. এই দিক থেকে বলতে গেলে ইমিগ্রেন্টসদের নেওয়াটাকে একটা যুক্তিযুক্ত পলিসি হিসেবে ওরা গ্রহণ করবে, এটা স্বাভাবিক। Right. Hmm. এর ফলে যেটা হচ্ছে যে এখন আমি দেখছি অনেক কোম্পানিতে যখন আমরা ইন্টারেক্ট করছিলাম বিভিন্ন সময়, তখন মনে হচ্ছে যে দে আর মোর ওপেন টু ফরেনার্স, যে তাদের বিভিন্ন স্কিল আছে, মানুষজনকে তারা পার্টিকুলার কিছু ইন্ডাস্ট্রিতে, যেরকম আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক লোক নেওয়া হচ্ছে। দিজ আর দি কালচারাল চেঞ্জেস দ্যাট আর বিং ব্রোট অ্যাবাউট। কিন্তু এখানে একটা কোয়েশ্চেন থেকে যায় যে এই কালচারাল চেঞ্জটা রিঅ্যাক্টিভ কি একটা প্রবলেমে একটা পপুলেশন পড়ছে, এখন তাদেরকে কিছু পলিসি দিয়ে মানুষ এনে ঠিক করতে হবে। এখানে দুইটা প্রবলেম। সে প্রথম কথা হচ্ছে গিয়ে এরা ইমিগ্রেন্টের কোনো আলাদা সেগ্রিগেশন করেনি, সবাই ইমিগ্রেন্ট। সোমালি থেকে বা সিরিয়া থেকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত যেই মানুষটি এসে এখানে থাকছে সেও ইমিগ্রেন্ট, আবার যেই ছেলেটা এখানে মাস্টার্স পাস করে লোকাল এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন নিয়ে কাজ করছে সেও ইমিগ্রেন্ট। ফলে যেটা হচ্ছে যে সবাইকে এক কাতারে দাঁড় করানোর ফলে যাদের স্কিল বেশি, যাদের এডুকেশন এবং কোয়ালিফিকেশন বেশি, তাদেরকে কোনো আলাদা সেকশনে ফেলে তাদের জন্য কোনো পলিসি তৈরি করা হচ্ছে। এটা হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে বড় প্রবলেম ফিনল্যান্ডে, যে ইমিগ্রেন্টদের কোনো সেগ্রিগেশন বা কোনো আলাদা ডেফিনিশন নাই। কিন্তু সিরিয়া থেকে যেই লোকটা আন্ডার স্কিলড একজন ইন্ডিভিজুয়াল যখন আসে এবং লেটস সে একটা গ্রাজুয়েট করা একটা ছেলে, তার তো স্কিল সেট এক না। No, definitely not. ডিফারেন্ট একটা স্কোপ দিতে হবে, সেটা না থাকার কারণে এটা প্রবলেম। কিন্তু এই জিনিসগুলো ধীরে ধীরে আমার মনে হয় যে চেঞ্জ হচ্ছে। কালচারাল যখন চেঞ্জটা আসবে তখন ওইটা আবার একটা রিপল এফেক্টের মতো পলিসি ওয়াইজ চেঞ্জও হয়তো বা করবে। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে আমার মনে হয় যে যত ইয়াং পপুলেশন বাড়বে ফিনল্যান্ডে, তত ইংলিশ স্পিকিং ইজিয়ার হবে অ্যাটলিস্ট। হ্যাঁ, অফকোর্স ফিনিশ জানা লাগবে, কিন্তু ইংলিশটা দিয়ে অ্যাটলিস্ট যাতে মানুষজন কাজ করতে পারে সেটা একটা স্কোপ বাড়ছে। তৃতীয় কথা হচ্ছে যে এইটার কারণে আমার মনে হয় যে আগামী 3-4-5 বছরে পলিসি ওয়াইজও অনেক চেঞ্জ হবে। এখন যেটা মনে হচ্ছে যে শুধু আইটিতে যে কেউ আসলেই তাকে বোঝানো হচ্ছে যে আইটিতে জায়গা খালি আছে, আপনি কি যে করে হোক আইটি হয়ে যান, আইটি হয়ে আপনি আইটিতে ঢুকে পড়ুন, আপনার অন্য কি স্কিল ছিল আই ডোন্ট কেয়ার। কিন্তু হয়তো বা কালচারালি এটা আমাদের চেঞ্জ করার প্রয়োজন ফর দ্য সেক অফ দিস ভেরি কান্ট্রি, যে হচ্ছে অন্যান্য স্কিল গুলোকেও অ্যাডিকুয়েটলি ইন্টিগ্রেট করতে হবে। হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে গিয়ে শুধু কোডিং দিয়ে একটা গেম হয় না, গেমের জন্য ইলাস্ট্রেটর লাগে, স্টোরি টেলার লাগে, অনেক রকম ব্যাপার আছে। তো সেই জিনিসগুলোকে না নিয়ে সবাইকে ইট বানানোর তো কোনো মানে হয় না। অন্যান্য স্কিল যেগুলো আছে সেগুলোকে ইন্টিগ্রেট করাটা আসলে জরুরি, এবং সেটা আমার মনে হয় সামনের বছরগুলোতে হবে। এবং এই কারণে আমার মনে হয় যে আমি বলবো যে এসে অ্যাটলিস্ট লং টার্ম থাকতেও পসিবল আর কি, যদি ইফ ওয়ান ক্যান ম্যানেজ এ গুড জব। এবং অন্যান্য যেসব আইটি ছাড়া অন্যান্য সেকশনে যারা পড়াশোনা করেছে তাদেরকেও নিজেদের স্কিল ডেভেলপ করতে হবে। এখন অনেক স্কিল কোর্স ওয়াইজ পাওয়া যায় স্কিল ডেভেলপমেন্ট করার জন্য, জানার জন্য। সেই জিনিসগুলো যদি একজন মানুষ করে তাহলে লং টার্মে ফিনল্যান্ডে থাকাটা আমি শিওর খুবই ভালো হবে আর কি, কম্পেয়ার টু মোস্ট অফ দ্য কান্ট্রিজ ফর মেনি গুড রিজনস। হয়তো এটা কিছু চ্যালেঞ্জেস আছে, কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হবে, সেই ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে গিয়ে কানাডাতে বিভিন্ন স্টেটে গেলে হচ্ছে গিয়ে ফ্রেঞ্চ জানা লাগে, তো ইটস নো বিগ ডিল। And anyhow in the coming 21st century, in this century, we have to learn 2-3 languages anyhow. এখানে ছেলেপেলেরা 2-3টা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে, তো আমরা কেন? Yeah, exactly. Very interesting point. Very interesting point. What my takeaway is that basically, to summarize your last answer, it's a very, very well thought answer. It's the game of globalization, right? It's like international students and of course the society itself, Finnish society itself, trying to speed up with the advancement of the modern society, and of course at the same time focusing on I've said this before, Finland is very much focused in research and innovation. So the IT sector itself, it's way advanced. But if you ask me about the society of law, does an international graduate
does he have any he or she have any sort of like how competitive the market is? It's super competitive, I know, right? Because I'm from that background, but IT background, I think it's way more flexible compared to the society law. So my question is basically it's you have answered partly of the question that I'm going to ask, which is basically the job market in Finland for international graduates, right? How is, like, is it good? Is it bad? In simple language, like দেখি ভালো একটা মার্কেট, লাইক আমি কি ফিনল্যান্ডে গ্রাজুয়েশনের পরে কি আমার ভালো একটা লাইফ থাকবে, আমি কি একটা ভালো জব পাবো, or do I have to still continue in working at pizza shop or kebab shop? Or I'm not saying those those jobs are bad or anything. Of course, that's what you have to do when you're a student. Like, not have to, but like, when you come here in Finland, you gotta do some odd jobs so that you can pay for your own, accommodations and stuff like that. But my question is, as I've asked just a bit ago, which is, how's the job market for international graduates? And I'm not talking about just IT graduates. I'm not talking about like someone from a law background. Overall, if you have to say, what would you say? Well, to stay brief, to answer your question, it could be no. The job market, quite honestly, is not at its best condition, so to say. কারণ আমরা ফার্স্ট অফ অল একটা ইন্ডাস্ট্রি দেখবো না, দ্বিতীয় কথা হচ্ছে গিয়ে আমরা এই জবগুলো যেগুলো বলছি, সেই জবগুলোতে আমরা দেখছি মানুষজন অনেক দিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। Why is that? Typically এই জাতীয় জবগুলো, despite the fact that it's also equally respectable of a job, it doesn't justify your qualification, তাই তো? এই কারণে আমরা অন্য জব খুঁজি। তো এই জবগুলোতে বাই নেচার, এই জবগুলোতে একজন মানুষের খুব বেশি দিন থাকার কথা না। এই এইচআর পলিসিটাই এই জাতীয় জবগুলোতে it will always be rolling. Yes. ক্লিনিং ইন্ডাস্ট্রিতে, ফুড ডেলিভারি ইন্ডাস্ট্রিতে, নিউজ পেপার ডেলিভারি ইন্ডাস্ট্রিতে এইচআর এর পলিসি থাকে এরকম, তারা জানেই যে এটা সবসময় রোলিং হতে থাকে। কিন্তু ফিনল্যান্ডে দেখা যায় যে একজন মানুষ অনেক দিন ধরে এখানে কাজ করে যাচ্ছে। অফকোর্স একজন মানুষ স্যাটিসফাইড হতেই পারে এই জব নিয়ে, কিন্তু উই হ্যাভ টু ডিগ ডিপার যে কেন একটা মানুষ এখানে সে মাস্টার্স করার পর, ইভেন পিএইচডি করার পর এই জব চালায় যাচ্ছে। পিএইচডি ন্যাচারালি এই এরিয়াতে তো ছিল না, পিএইচডি সো এই সেই দিক থেকে দেখতে গেলে ফিনল্যান্ডে এখন পর্যন্ত একটা বড় ব্রেইন ড্রেইন আছে। এই আইটি সেক্টর দিয়ে আসলে কোনো কিছু সাবস্ট্যান্সিয়েট করা যায় না, কারণ পিপল আর নট গোইং টু ইট এন্ড স্লিপ অন ডেটা, right? Yeah, exactly. They have to eat the same food, they have to use the same consumer products and everything. যেগুলোতে মানুষজনকে ওইভাবে স্কোপ এখন পর্যন্ত দেওয়া হয় না, বা খুবই গ্র্যাজুয়ালি সেটা বাড়ছে। এটারও দুইটা কারণ। এই যে প্রথম কারণ কি, যখন গভর্নমেন্ট একটা পলিসি সেট করে বা একটা কালচারাল ডিফারেন্স আনার চেষ্টা করে, যে কর্পোরেট হাউস গুলোকে বললো যে তোমরা ইমিগ্রেন্টসদের নাও, what do they understand by immigrants? Now if the immigrant creates the primary image of a person who is coming from a war-torn country, having no skills whatsoever, and slightly suspicious to look at, তাহলে কিন্তু আমাদের ইমেজটা, যারা হচ্ছে গিয়ে ইমিগ্রেন্ট বাট এট দ্য সেম টাইম কোয়ালিফাইড এন্ড অল, তাদের ইমেজটা খারাপ হয়ে যায়। কারণ কম্পারিজনের মাঝে কোনো পার্থক্য নাই, আমরা সবাই ইমিগ্রেন্ট। সো এই কমিউনিকেশনটাই ভুল, যে ইমিগ্রেন্টদেরকে যখন বলছে তখন স্কিলড ইমিগ্রেন্ট বা স্কিল মাইগ্রেন্ট বলছে না, যেটা ক্যানাডা বল, যে তারা স্কিলড মাইগ্রেন্ট চায়। সো স্কিল মাইগ্রেন্ট স্ট্যান্ডস আউটসাইড দ্য ক্রাউড অফ দি ইমিগ্রেন্টস ও দি রিফিউজিস এন্ড অ্যাসাইলাম সিকার্স এন্ড সো। ওই জায়গাটায় ওদেরকে জায়গা দেওয়া কম হচ্ছে, বা আমার মনে হয় যে অনেকে যারা যে জিনিসটা পড়তে আসে সেটা পড়ে তারপর অন্য কিছু নিয়ে কাজ করে। এখন কাজ করাও একটা জিনিস, কিন্তু যে যেটা পড়ে আসছে, যার যেটা এক্সপার্টিস, সেটাকে যদি একটা সোসাইটি ভ্যালু করতে না পারে, তাহলে সোসাইটি কিন্তু এট দি এন্ড অফ দ্য ডে লুজার হবে। কারণ সেই ছেলেটা যে আরেকটা সাবজেক্ট নিয়ে পড়বে, সেটা সে ভালো হতে পারবে না অত। Yeah. Just think about somebody doing a CA perhaps, like chartered accountancy পড়ে এসে কেউ যদি এখানে এসে দেখে এখন তাকে কোড করতে হবে, হ্যাঁ, বাটন প্রেসিং জব। So এখন হয়তো শিখলো, but is he going to be the best at it? No, because his expertise lies in the chartered accountancy, which this country equally needs. কিন্তু ওই স্কোপটা নাই বলে, যে কারণে আমরা আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে কথা বলি দেশে, যে ইঞ্জিনিয়ারদের ভালো কাজ করে বলে কোনো স্কোপই নেই। ইঞ্জিনিয়ারদের যদি একটা সোসাইটি স্কোপ কাজ দিতে না পারে, তাহলে তো ইটস দ্য গ্রেটেস্ট ফেলিয়ার, না? তো
এটাই হচ্ছে কি বিষয় যে এই দিক থেকে দেখতে গেলে জব মার্কেট যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং, বাট এট দ্য সেম টাইম আমি অফকোর্স বলবো যে অনেক রকম অ্যাক্টিভিটিস চলছে। Yeah. There are many agencies, they are working dedicatedly just to integrate immigrants. হ্যাঁ, Immigrants, এখন yes. যে ইমিগ্রেন্টের এই ডেফিনিশনটা যদি একটু Hmm. ইয়ে হতো, Hmm. কংক্রিট হতো, তাহলে Hmm. প্রত্যেকটা বডির জন্যই বা এখানে যারা স্টেক হোল্ডার আছে পুরো বিষয়টা তাদের প্রত্যেকের জন্য বোঝা সহজ হতো যে আমরা কোন ইমিগ্রেন্টদের কথা বলছি এবং Hmm. তাদের কি স্কিল আছে। Hmm. কিন্তু Yeah. এখন পর্যন্ত অনেক এজেন্সি আছে যারা কাজ করছে, সো দ্য Mhm. ফিউচার লুকস গুড। Yeah. Thank you. I mean, quite thought-provoking answer, to be honest. You know, like Amar, I totally agree with the fact that the thing that you mentioned, uh, brain drain. You know, so talking about my personal experience, that I completed my master's degree program from Turku University. I know that 90% of my batch, international, there were international students, none of them live in Finland. There you are. After completing their degree, master's program, it's not that they didn't look for a job, they did, but they couldn't find one, right? And then they moved out of Finland. And moving is not an easy decision to make. No, it's not. It's certainly not. It's I would like to tell you, and I want to tell my audience that I have not been capable enough to take the decision of moving out of Finland to go to another country, because so many things are integrated. I mean, so many things are, it's very complicated to take a decision to move out of Finland to go from here to another country. It's not just about you moving out, take a bag and moving into another environment. It's not, because it's related to your visa, right? It's your when you move to another country, you need to do savings for that as well. Like, how are you going to stay there 6 months to 4 months, 8 months, and once you live in Finland for, like, for example, 4 years, you certainly, like, you cannot think of moving there right away for one more, you know, like in 4 years, because you think of like applying for citizenship or permanent residence and so on. There are so many things that are related to that as well. So I just wanted to let everyone know about this. You know, like they have a specific term, like international talents drain or something, and there are. It's good that people, like, even Finnish society, they like it is recognizing this particular drain, you know, of talents. And that's why many agencies out there who are working day and night have been saying that there is a surge, you know, hike in recognizing international talents and welcoming them, trying to implement, you know, like measures so that they can become a part of this international job market as well. But it's still, it's not where Finland should have been. Finland should have advanced more, you know, compared to like, if you look at their social structures of, you know, infrastructures of like how advanced this country is. But compared to that, if, for example, someone was telling me, if UK had, like, there are international students who got like double master's degree, right? If UK, for example, or USA, if they had these sort of like talents, right? Like, for example, a master of IT, master's of law, or someone like that, your salary, like the salary, of course, salary is not the particular scale of, you know, valuing a job, but the salary starts from 100,000 and so on. You know, these sort of degrees, they're so valuable. And even if you're willing to study this sort of degree, like, one of the reasons that made me come to Finland is considering tuition fees of my degree program. The program I studied, it was completely free. I mean, government paid for it to university. But if I had to do the same degree in Australia, I'm roughly about $40,000 Australian dollars our pay for, right? So when government contributes so much in building your life, and in return, when government is failed to provide the market that you should be going, then it's not just
a drain of your talent. It's a Yeah. huge loss for the same government that is providing a degree to you. I mean, imagine that particular, like my friends, jara free, like a degree free te paise, but they're contributing to another society right now. Yeah. For example, like, Germany or like Australia or places like that. So it's just it's imagine the huge loss. cost. I mean, যারা হচ্ছে গিয়ে এখানে গ্রাজুয়েশন শেষ করে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে বলবো, Yes. কারণ এখানে প্রজন্ম Yes, yes, যাওয়ার it's the জন্য right মানে word. কেউ Yeah. So মানে যার ফলে যেটা হয়েছে, just to think about the cost the government had to spend for his education, accommodation. We enjoy a subsidized accommodation arrangement here in student village, or these student dormitory accommodations we have. Egulo subsidized, আমাদের খাওয়া subsidized at the university. All these costs, like paying for everything. At the end of the day, when the time comes for one to return to the society in the form of taxes, income taxes, as it that's It's when just they're failing, because they don't have a job to pay income tax. So but সব দিক থেকে এই জিনিসটা যেটা আমরা বলতে হবে যে policy wise এই জন্যই বলছি যে US can attract all the global talents to their country by this Fulbright scholarship and all those scholarships they have across the year. Canada তেও same, they were permanent residence দিচ্ছে, integration দিবেন, promising a good life, and that's how they're attracting people. So what are we doing in Finland to attract people? Basically অত বেশি খুব বেশি মানে explicit কোনো ইয়ে নাই, সেরকম পলিসি নাই এবং কোনো এক্সিকিউশনও নাই। এই জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে বুঝতে হবে, এবং সব ক্ষেত্রে যে হচ্ছে গিয়ে ফরেনার্স বলতে আমাদের সাউথ ইস্ট এশিয়া থেকে আনতে হবে তা না, কিন্তু ইউরোপ থেকে এসেও কিন্তু মানুষজন ইকুয়ালি না, কিন্তু আমি যেটা বলছি যে ইউরোপ থেকে এসেও কিন্তু মানুষ ইকুয়ালি ওই জিনিসগুলো ফেস করে। ইটালি থেকে একটা মেয়ে এসে কিন্তু জবে ঢুকে যেতে পারে না জাস্ট বিকজ শি ইজ ফ্রম দ্য সেম রিজন। Finland is everybody turns into alien because nobody speaks Finnish. So it doesn't matter if you speak Spanish or English or Bangla, they're all the same because they all face the same challenge of finding it difficult to speak in Finnish or learn the Finnish. Yes, totally. Language কথা যখন চলে আসছে, so I'm gonna drop a bomb right now, okay? Which is basically, how fair do you think that language, like the requirement of speaking Finnish language in a particular job, most of these companies are international that we are talking about, and what happens as an international graduate, and I've heard about this from many graduates as well, and I shared my thought on LinkedIn as well, which was shared quite a lot within the Finnish community, and there were like even CEOs of companies that were commenting and so on. I think you even commented as well, where I shared this particular thought, like, how is it international when you have a requirement of speaking Finnish language? Like, you check every single requirement of the particular posting. I begin from the bottom these days. Where it usually says that you have to be fluent in Finnish. So if that is there, like, I don't bother to look on the top. So you see everything, and then you see like it begins with it's a first phase international environment. We have the candidate has to be advanced with and so on. It's international, and in the end it's just like both verbal and written Finnish is required. Should it exist? And tell me also why some students have a perception that the market, all right, this is the bomb, the market is being very racist towards them. What, because I'm sure you've been engaged with people who do have this kind of perception, right? Even I still have that now and then. I still do, because I'm a human end of the day. And then having asked these questions, I still appreciate, even there are many Finnish HR recruiters that are working so hard to like help international talents to get into the market, but still international graduates that feel like, oh no, this is
beep, because it's just a racist market all over. They're invited to interview, they are being interviewed, and then after that, like even a couple of my close friends that felt like while having the interview, like by one Finnish person, um, felt like being victim of racism. So I think this is something that we need to talk, and people should know about it. Does racism exist in Finnish job market? Yes. Yeah. No. If yes, answer no. Go. Well, like any other societal problem, these sorts of things are not easily calculable, in the sense that you can't easily say it's there or it's not. This omnipresence is there somewhat, because these are the social phenomena, societal phenomena, which is very fuzzy, and it's difficult to say yes or no, or very black and white answers. But let me begin with this, that with that status, with that post on LinkedIn you shared, which was a very timely concern to address. That is, if there is some sort of latent racism, if not blatant in the way that what we used to have back then. I heard from many different accounts যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, উপর থেকে পানি ফেলে দিল, গাল মন্দ করলো, হ্যান তেন, এই যে তো টিপিক্যাল রেসিজমের সময় থেকে আমরা সরে আসছি. We have grown past it. Yeah. Now we have different forms of, if we want to call it racism, we can. But the thing is, I'd like to say যে রেসিজমের বিষয়টা আসলে কিভাবে আসে, এটা it's like a problem of a snake biting on its tail. You see, say ব্যাপারটা কি, যে একটা হচ্ছে গিয়ে পলিসি ওয়াইজ যে স্ট্যান্স গভর্নমেন্ট নেয়, সেটার থেকে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড একটা চেঞ্জ আসে, সেটার থেকে অ্যাকসেপ্টেন্স একটা চেঞ্জ আসে, এভাবে করে সাইকেলটা যেতে থাকে. তো আমাদের যেটা সমস্যা, সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এই দেশে থাকতে হলে ল্যাঙ্গুয়েজ একটা বড় প্রবলেম. হ্যাঁ, এবং এক্ষেত্রে কিছু ইন্ডাস্ট্রি অফকোর্স থাকবে যেগুলোতে ল্যাঙ্গুয়েজ লাগবে. এখন হচ্ছে গিয়ে আমি যদি বলি বাংলা একাডেমিতে কোনো একটা জব ওপেনিং হলো, তাহলে তো তাকে বাংলা জানতে হবে. দোজ আর দেয়ার. বাট আমার কথা হচ্ছে ইমিগ্রেন্ট, এই জাতীয় আর্গুমেন্ট খাড়া করা যেতে পারে যে ল্যাঙ্গুয়েজ তো তাহলে শেখা লাগবে. বাট আমার এখানে দেখতে হবে যে পপুলেশনের কম্পারিজনে ইমিগ্রেন্টস কত আছে. আমাদের 4 লাখের বেশি ইমিগ্রেন্টস নেই, পপুলেশন 50 লাখ. তো 4 লাখের জন্য ইন্ডাস্ট্রিতে জায়গা হবে না, দ্যাটস ডিফিকাল্ট টু বিলিভ. সো এখানে বলতে হবে যে তাহলে একটা অন্যরকম প্রবলেম আছে. স্কোপ ওয়াইজ প্রবলেম থাকার আসলে কথা না, কারণ এত মানুষের তুলনায় এত ছোট একটা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি, সেটাতে জব দিতে পারাটা খুব বেশি প্রবলেম হওয়ার কথা না. আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে কালচারাল একটা প্রবলেম হচ্ছে যে ফিনিশরা বা ফিনিশ গভর্নমেন্ট বা ফিনল্যান্ড অ্যাজ এ কান্ট্রি, এরা খুব বেশি অ্যাকসেপ্টিং হতে পারছে না যে তাদের, আমি জানি না এটা কি ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে বা তাদের কালচারাল রিস্কের কারণে, যে কালচারাল এক্সটিংশনের কারণে চিন্তা করে বা ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সটিংশনের কারণে চিন্তা করে ভাবছে যে যত জায়গায় পারা যায় ফিনিশ প্রচলন করা উচিত. হ্যাঁ, এটা হতে পারে. সেটা হচ্ছে গিয়ে কারণ সেটা তো হচ্ছেই. হায়ার এডুকেশন একটা মানুষ ফিনিশে নিতে পারছে, যেটা বাংলাদেশেও সম্ভব না. বাংলাদেশে একটা মাস্টার্স বা পিএইচডি কেউ বাংলায় করে না, ইংলিশে করে. এখানে সবাই সেটা ফিনিশে করতে পারছে. তো হায়ার এডুকেশন পর্যন্ত যেখানে ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক থাকছে, সেখানে আমার মনে হয় না কর্পোরেটে 8 ঘন্টা ইংলিশে কথা বললে কারো ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে যাবে. আমরা তো সারাদিনই ইংলিশে কথা বলছি আমাদের ওয়ার্ক প্লেসে, কিন্তু তার ফলে তো আমরা বাংলা ভুলে যাচ্ছি না. তো আমার মনে হয় না যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এত উইক হওয়ার কথা, যে এটা হচ্ছে একটা জরুরি জিনিস. সেকেন্ড কথা হচ্ছে রেসিজমের একটা প্রবলেম কি, যে ওই যে এখানে বললাম যে ইমিগ্রেন্টস বলতে যা বোঝায়, সেটার ইমেজটা মানুষের মাঝে কিভাবে তৈরি হয় সেটা আমার বোঝার বিষয় আছে. মুসলিম বললে সাধারণত হোয়াইটদের মাঝে যে ইমেজ তৈরি হয়, সেটার সাথে হয়তো বা তোমার আমার সেরকম কোনো কানেকশন নাই, কিন্তু উই আর স্টিল ভিকটিম অফ বিং আ মুসলিম অর সামথিং. সো এখানে বিষয়টা কি, যে প্রিজুডিসটা সরানো যাচ্ছে না, এবং প্রিজুডিসটা সরানোর কাজটা গভর্নমেন্টের. প্রিজুডিসটা সরানোর গভর্নমেন্ট কাজটা করবে পলিসির মাধ্যমে, যেখানে তারা ইন্টিগ্রেশন তৈরি করবে এবং এট দ্য সেম টাইম ইন্ডাস্ট্রিকে রেডি করবে. শুধু যে আমাদের ইমিগ্রেন্টদেরই সব স্কিল তৈরি করতে হবে এবং ওনাদের কিছুই করার নাই, ব্যাপারটা কিন্তু তা না. একটা বিজনেস অর্গানাইজেশনে অনেক রকম কাজ, অনেক রকম মানুষ আসবে, অনেক রকম ব্যাকগ্রাউন্ড, অনেক রকম কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে. সেই জিনিসটাকে মেনে নিয়ে এখন 21st centuryতে we talk about acceptance, not only about tolerance. Yeah. Well, when tolerance says that I have my truth and you have yours, but yours is somewhat inferior, and I'm going to simply allow you to have your truth.
But acceptance is that I have my truth and you have your truth. I respect yours and you respect mine. Yes. হ্যাঁ, ফলে ব্যাপারটা কি অ্যাকসেপ্টেন্সের বিষয়টা যেভাবে আমরা কানাডাতে দেখি, ইউএসএ তেও দেখি, সেভাবে আমরা ফিনল্যান্ডে এখনো দেখার বাকি আছে। এই কালচারাল চেঞ্জেসটা যতক্ষণ পর্যন্ত না আসবে, এটাকে রেসিজমের ট্যাগ দেওয়া যায় আসলে। কারণ আমি যদি কাউকে তার নাম, তার রিলিজিয়ন, তার কালার, এই জাতীয় জিনিসগুলো থেকে একটুও ডিপ্রাইভ করে, দ্যাট ইজ রেসিজম। সেটাকে অনেক রকম ভাবে এক্সপ্লেন করা যায় যে হ্যাঁ, আমার অফিসে it's difficult to have a foreigner because everybody is speaking Finnish and suddenly when he appears we have to speak English and so on, but that can't be a 21st century excuse. কারণ এখন আমরা গ্লোবালাইজ দেশে দুনিয়াতে থাকি, সব জায়গার মানুষজন আসবে এবং we have a common tongue. So there's nothing wrong in speaking that, and it's not going to wash away your culture and your language anyhow just by speaking it for 8 hours a day. That too in commercial purposes. অন্যান্য যত এক্সপ্রেশন ফিনিশরা দিক তারা সেটা দিতেই পারে, সব রকম এক্সপ্রেশন তারা ফিনিশই করবে, কিন্তু কাজের সময় আমরা যদি ইংলিশে করি আমার মনে হয় না এটা খুব বড় একটা প্রবলেম। কিন্তু এটার কারণে অবশ্যই আমি অনেক রিপোর্ট দেখেছি উলে টিভিতে এবং হচ্ছে গিয়ে নিউজ পেপারে এবং নিজেদের অ্যাকোয়েন্টেন্সের মাঝেও, যে তারা অফকোর্স কমপ্লেন করে যে 500-1000 সিভিও দিয়ে দিয়েছে, কোনোদিন কল দিয়ে নিবে, কল দিলে ইন্টারভিউ করে তারপর আর কোনোদিন ডাকে। সো ইটস ডিফিকাল্ট টু বিলিভ যে মাত্র 4 লাখ লোক জব দেওয়া সম্ভবই হচ্ছে না। ইটস ভেরি আনইউজুয়াল। এবং এই কারণে আমার মনে হয় যে রেসিজম এখন পর্যন্ত কিছুটা আছে এবং এটা যদি ঠিক করতে হয় তাহলে গভর্নমেন্টকেই তার পলিসির মাধ্যমে ঠিক করতে হবে যে কিভাবে তার বিজনেস বডিগুলো, তার ইন্ডাস্ট্রি আরো অ্যাকসেপ্টিং হবে। কারণ এই লোকগুলোকে নিলে তাদের কাজ হবে, এই লোকগুলো ট্যাক্স দিবে, এই লোকগুলো নতুন বিজনেস সেট আপ করবে, এই লোকগুলো এমন চ্যালেঞ্জিং মার্কেট থেকে আসছে যারা ইউনিক প্রবলেম সলভিং ক্যাপাবিলিটি নিয়ে আসে। আমাদের কিন্তু ঢাকাতে অনেক বাইপাসিং শিখতে হয় কারণ অনেক রকম ঝামেলা থাকে। So these are very good experiences যেগুলো আমরা এখানে very unique problem solve করতে পারি। না, surely আমি totally agree করি পুরো আনসারটার সাথে। এখানে কোনো মানে it's very it's an excellent answer and যখন আমরা দেখি ইমিগ্রেন্টসরা কিভাবে কন্ট্রিবিউট করতেছে, যখন ওদেরকে চান্সটা দেওয়া হয়, যখন ওয়েলকাম করা হয়, they start contributing like really strongly. For example, আমি খুব সিম্পলি পুট আউট করতে চাই, তুমি যখন ফর এক্সাম্পল সেন্ট্রালে যাও, তুর্কি সেন্ট্রালে যাও, you see these shops, business owners, literally like 50% are foreigners. Absolutely. Right? তুমি যাও, তুমি তুর্কি সেন্ট্রামে যাও, লিডলের সাইড থেকে শুরু করে, লিডল itself German, right? And then হ্যাঁ, অপোজিটে দিল্লি, তারপরে তুমি যাইতে শুরু করো সবগুলো চাইনিজ, Chinatown and so on. Exactly, everything, like সবগুলো. So how they are contributing to society, but it's also what the government has to do. It has to take strong, like implement strong measures so that a robust set of rules and regulations that can be implemented throughout the organizations, and like the companies in Finland should take it more seriously to open up and then welcome more talents. But অ্যাসপেক্ট আছে যে একটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে এটার মাধ্যমে ফিনল্যান্ডের নিজের একটা ইমেজ revitalize করতে পারে as an international market and so on, to brand the country. That is also equally necessary. এবং আজকাল ইন্টিগ্রেশন এবং হচ্ছে এই জিনিসগুলো খুবই ডাইভার্সিটি খুবই প্রয়োজন to brand the country. So সব থেকে দেখলে it's beneficial for Finland at large. So এটা জরুরি দেশটার জন্য। Certainly. But কথা বলতে চাইলে সারা দিন কথা বলা যাবে, right? So I know, but I've got a couple of questions, and these are like I thought I should have this with every person that I'm going to talk to, like this episodes, and my audience would like to know more about it. They have been commenting these questions that I've been asking you. These are, of course, there are some questions of mine, but my audience wanted to know. But since we have a very limited time, so I'm going to ask my last question, which is basically second. I've got two questions. So first one, Finland asaর আগে লাইফের সবচেয়ে worst advice, right? কি পাইছো মানে ফিনল্যান্ডের ব্যাপারে, ফর এক্সাম্পল, রাইট? Like হ্যাঁ, একটা গোল্ড ডেক্সি নিয়ে যাইস, ঠিক আছে? It could be anything. In fact, I had a Dexy, small one.
the Dixie of lentils or whatever. এরকম অনেকগুলো পেয়েছি ছোট ছোট। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেহেতু কামিং ফ্রম বাংলাদেশ, এগুলোকে বেশি পাত্তা দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তারপর প্রথম কথাই যেটা শুনে, ফিনল্যান্ড অনেক ঠান্ডা। কানাডা থেকে এসে ঘুরে এসে আমাকে বলছে ফিনল্যান্ড অনেক ঠান্ডা। দিস ইজ অ্যাবসার্ড। আই মিন ক্যানাডাতে স্নো হয়ে গাড়ি ঢাকা পড়ে যায়, কিচেনের দরজা জানলা খোলা যায় না, এত স্নো হয়। ফিনল্যান্ডে particularly living in Turku, I'm most satisfied with the weather. যে হচ্ছে কি it's nothing like Canada. Absolutely. মানে এত ইনকনভিনিয়েন্স কানাডায় হতে পারে ফর দ্য স্নো অ্যান্ড দ্য উইন্টার। হ্যাঁ, ফিনল্যান্ডে অনেক অন্ধকার, এটার বিষয়ে মানে যেটা বিষয়ে জরুরি অ্যাডভাইস দেওয়া দরকার, ফিনল্যান্ডে অনেক অন্ধকার, ওই সময় ভিটামিন ডিটা বেশি করে নিও বা কিছু, এই জাতীয় কোনো অ্যাডভাইসেস পাই নাই। সো বেশিরভাগ অ্যাডভাইসেস হচ্ছে হাউ নেগেটিভ দ্য কান্ট্রি ক্যান বি, or how negative the decision can be. There will be always some people to talk about. সেকেন্ড কথা হচ্ছে গিয়ে যে ডেক চেয়ারের বিষয়টা এই জন্য বলছি যে আমার আসলে জবই ছিল হচ্ছে 20 তারিখ পর্যন্ত আমি জব করে যাচ্ছি, কারণ আমার ডেলিগেট করতে হবে আমার কাজগুলো, আর 27 তারিখে আমার ফ্লাইট। সো মাঝখানে আমার শুধু 7 দিন। সো এই ক্ষেত্রে বলতেই হবে যে আমি খুবই ইনডেটেড টু ইনকামিং স্টুডেন্টস, ইনকামিং বাংলাদেশি স্টুডেন্টস ইন ফিনল্যান্ড পেজটির জন্য, কারণ ওদের এখানে একটা লিস্ট দেওয়া থাকে। আমি শুধু আমার মাকে বলছি এই লিস্টে যা যা আছে সবকিছু কিনতে থাকে, and begin to dump it. আর ফাইনালি হচ্ছে কি আমি যখন সুটকেস বন্ধ করতে যাবো, তখন থেকে সেখানে একটা ছোট অ্যালুমিনিয়ামের পাতিলও আছে, বুঝবা? সেই পাতিল আমি আবার বেশি দিন ইউজ করা যায় না, কারণ দেশে রেখে আসা যায় না, তাই না? হ্যাঁ, সেটাও একটা কথা। আর সেকেন্ড কথা হচ্ছে আবার এটা ইউজও করা যায় না, কারণ এখানে ফ্ল্যাট স্টোভ প্লেটস, তো ওই বাংলাদেশি হাড়ি আর ওটার মধ্যে বসে না। তো এটা মোটামুটি একটা বাংলাদেশি সংস্কৃতির অংশ হিসেবে রুমে রয়ে গেছিল। আর ব্যাড অ্যাডভাইসেস বলতে আরেকটা জিনিস যে এখানে হচ্ছে গিয়ে ইউনিভার্সিটি গুলো আদৌ ভালো কিনা, সেটা একটা কোয়েশ্চেন ছিল। অফকোর্স সেটা একটা ভ্যালিড কোয়েশ্চেন, কারণ কম্পেয়ার টু মেনি আদার ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিজ, সেই ইউনিভার্সিটিস গুলোর তুলনায় কিছুটা র্যাঙ্কিং এ তো অফকোর্স কম। দ্যাটস দ্য চান্স আই টুক উইথ মাই লাইফ। কারণ হচ্ছে গিয়ে আমার নিজে পার্সোনালি কিছু ড্রব্যাকস ছিল। আমি ওখানে ক্যানাডাতে একদম টপ ইউনিভার্সিটি যেগুলো অনেক এক্সপেন্সিভ, সেগুলোতে যেতে পারছিলাম না। হয়তো বা আরেকটু চেষ্টা করতে পারতাম, কিন্তু আই ওয়াজ অলরেডি quite old in the work industry already. 4-5 বছর আমার কাজ করা হয়ে গেছে, এখন আমি একটা ইউনিভার্সিটি পারসু করতে চাইনি। সো সেখানে কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে এই ইউনিভার্সিটি গুলো অলমোস্ট ইকুয়ালি ওয়েল, কারণ হেলসিঙ্কি ইউনিভার্সিটি, ওল্টো ইউনিভার্সিটি, তুর্কু ইউনিভার্সিটি and Tampere University, these are particularly very venerable institutions, old enough and very good output of these universities. So they are also very well ranked universities, if not the top ranked ones. Yeah. Cool. Well, interesting story. Best advice you have ever received about coming to Finland? Yeah. Best advice. No, it doesn't not necessarily have to be regarding coming to Finland. It could be something that you have received in Finland to do about a particular situation. Oh yes, that makes a difference. First of all, যদি আগে অংশটুকু থেকে বলি, আমার কাজিন অ্যাকচুয়ালি প্রথম আমাকে বলেছে যে Uppsala University in Sweden, they are that's a very good university, and at the same time it provides free education and all. But by the time I applied for this Uppsala University, it was already tuitioned and all. So I had to look at my choices in Finland and ended up with Turku University, Nobab and so on. কিন্তু এই সময় যেগুলো ভালো অ্যাডভাইসেস ছিল, সেটা হচ্ছে ওই যে প্রথম আমাকে অ্যাডভাইস দিয়েছিল যে সুইডেনের ইউনিভার্সিটি গুলো যেতে দেখি, তখন আমি প্রথম জানতে পারলাম যে ইউরোপে এই স্কিম গুলো আছে। সো ইনফরমেশন গ্যাপ একটা বাংলাদেশে খুবই বড় বিষয়। আর সেকেন্ড কথা হচ্ছে আমরা সহজে সেই মানে বাংলাদেশে থাকা অবস্থাতে নেট থেকে সরাসরি ইনফরমেশনটাকে ফুল ট্রাস্ট দিয়ে নিতে পারি না, আমাদের আবার একজনের সাথে একটু আলাপ করা লাগে। হ্যাঁ, মানে টেক্সচুয়াল ইনফরমেশন আমাদের কাছে ট্রাস্টের লেভেলটা একটু কম থাকে, তখন আর যে ভাই বলতো এটা কি অবস্থা, যাবো না, মানে তুমি অনলাইনে টিকিট কিনবা না, তোমার ওই রেল স্টেশনের দোকানের সামনে গিয়ে তোমার টিকিট, ওই জাতীয় একটা ব্যাপার থাকে। হ্যাঁ, সো এই আলোচনাগুলো, these sorts of discussions also have their own advantages of course, কিন্তু এটা একটা জিনিস। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কি, ফিনল্যান্ডে আসার পর আমাকে যাবতীয় ভালো অ্যাডভাইসেস এর মাঝে অন্যতম আমাকে মনে করতে হবে my dear friend Andrei Muravev, he is from Russia. সে আমাকে হাউজিং অ্যালাউন্স কিভাবে পেতে হবে, কি এলাকা কিভাবে পেতে হবে, ইনডেফিনিট পিরিয়ডের জন্য পেতে হবে ইত্যাদি সমস্ত সবকিছু অনেক
মানে যাকে শুদ্ধ বাংলায় বলে চিপা বুদ্ধি টাইপের সাজেশন, সেটা আমাকে খুব বিপর্কিত করেছিল। তার বলি রেসিজমের বিষয়টা বা ডিসক্রিমিনেশনের বিষয়টা যেটা থাকে, যে কেলার এই সার্ভিসগুলো কিন্তু স্ট্রিক্টলি ফিনিশ। হাউজিং অ্যালাউয়েন্স যে ওখানে একটা স্কোপও আছে সেটা আমার জানার কোনো উপায় নাই, কারণ এটা কমপ্লিটলি ফিনিশ। দ্য ফর্ম ইজ অলসো ইন ফিনিশ। I don't know nothing about Kerala. Seriously, I don't know anything about Kerala. So these are the government information you should have fluent access to, but you don't. এবং মানে ইনফরমেশন অ্যাক্সেস এমন একটা জিনিস যেটা না থাকলে আমরা কখনো বুঝি না। It's only after encountering the information I know that I didn't know. But before that you didn't know you didn't know. You know? So that's the problem. So এই এখানেই হচ্ছে কি পলিসি বিষয়টা, যে অনেক ইমিগ্রেন্টস জানেই না। এটা কেন জানবেন? এটা তো তার বেসিক রাইটের মাঝে পড়ে। সে যদি সপ্তাহে 8 ঘন্টা কাজ করে তাহলে তার হাউজিং অ্যালাউন্স পাওয়ার একটা কোয়ালিফিকেশন তৈরি হয়, কিন্তু সেটা আমরা অনেকেই জানি না। সো এই ব্যাপারগুলো আর কি আমার বন্ধুরা অনেক হেল্প করেছে এখানে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, fantastic. I mean, also আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে there are many friends of mine who don't even know that he can be part of workers union, and one there are consequences, like for example COVID-19 situation, oneker layoff and things like that. He could even get an allowance from these unions and so on. They don't know about it, and what happens, they have to go through these despicable consequences that basically they shouldn't be going through those sort of absolutely, because they paid for it. Exactly, like paying taxes and everything. Yeah, exactly. So well, I think my point would be that সবগুলো কান্ট্রি কিছু না কিছু স্ট্রাগলিং পিরিয়ডের মধ্যে যেতে থাকে। Like Finland, living here since last 4 years, Finland is one of the most amazing countries ever, right? This is in my point of view, because I've traveled to a lot of countries. I've lived in 3 countries, and in Finland, it like living in Turku, no matter where, whenever I travel to another, like for example, stay in other places, I just, when I come back to Turku, I feel like, oh, it's my home. Even though I've been living here, it's like the air and everything, the society, the system. When you like last year, I was in Berlin, or the year before, or Prague, or places like that. You go there, you walk around the city and all that, but you just feel like, no, you don't want to live there. Not that I'm saying, oh, it's bad or something. These are beautiful cities, right? Beautiful European cities, but I just feel like I don't think I want to live here. Yeah, London, I see that I could live in there because I've lived there before, but not those places. But it's still, the life standard, it's noteworthy in Finland, because compared to the places that I've lived. So Finland, it has got many features that it's offering to immigrants, its own people, and lifestyle, beautiful lakes, mesmerizing landscapes, and so on, the shitty weather, and a beautiful summer, and so on. But I think Finland is working also hard to meet our expectations. Probably we don't know much about it. It's also like, not necessarily that only Bangladeshi students are having information gap. We may be also like, there is also information gap between us and Finnish government as well, because of the integration policies and so on. So I think it's getting better and better. Globalization is touching, like for example, even 4 years ago, if you went to LinkedIn, not many jobs you would have seen like without the requirement of Finnish language. But now there are jobs which are basically like English is perfectly fine. So I think it's growing, and I also believe that international students should consider strongly to come to Finland, study, and also try to break the barrier to provide excellent features that particular individual has to offer in a very competitive market. So for example, I'm an immigrant, you're Finnish, it's a Finnish employer or international employer. If I have to beat you, I would have to actually provide something extra.
So I think that's where we have to work a little bit harder. So I think it has to be if the collaboration works between Finnish government employers and international students, it's going to be one of the most beautiful collaborations ever. Absolutely, there We is can no contribute. doubt about it. Yeah, exactly. But Absolutely. I would like to thank you very, very much for this lengthy. You didn't even have a glass of water in front of you or something. You had to go from one room to another for Wi-Fi laggings and so on. But thank you so much, Samir bhai. খুবই appreciate করছি তোমার like I think even though we have had many times we've been hanging around and all that, but we have never had such deep conversations about these particular points and so on. So thank you very much, Samir bhai. You were the best. আর তুমি সময় পেলে দেখা করো, বুঝছো? এই যে পার্কে গিয়ে দেখা করবা আর চলে যাওয়া এটা হবে না, but let's catch up soon. And Absolutely. I would like to let my audience know that he is one of the most respectable individual in Turkish society. Turku boro bhai, but still we share a beautiful, very beautiful bond. Thank you so much, Samir bhai. I would like to take this opportunity to thank you before we finish. I know we are running out of time, but I'll take some time just to show you my gratitude to Chatgayya Nobab YouTube channel and the host, the one and only Nazmul Saqib, because such kind words. Thank you so much. That means a lot. And the second thing is that yes, we rarely had this chance, but through your channel, if we manage to reach a few people, and if we can manage to help a few people with information, knowledge, and experience, if that motivates them to come to Finland and pursue a career here, that will only make us feel good and make this channel more worthwhile. So thank you so much for taking this initiative and allowing me to speak with you. It was really a pleasure talking to you. Oh man, এখন মানে আবেগে দেশীয় স্টাইলের কথা শুনে আবেগে কান্না দিয়ে বলা হয়। No, it's really good. What I wanted to do even last time আমার walkie fisher কথা ছিল, you have watched it, I'm sure. What our main focus is in sharing our raw struggles, raw stories, so that people know. I do not want people to just know about, oh, what are you doing? But I want people to know what these people have been through, what they're going through and so on, what we are going through. And you have certainly shared a very, lie on all the topics that we have covered today. So thank you so much. Make the most out of your summertime. দেখা হবে। Nogdeo, bhalo theko. I would like to thank my audience. If they have watched all of it, I'll be glad. And please do leave your comments. Please do ask questions. Samir bhai will have full access to this video, of course, and he's going to reply to you. I would really appreciate, Samir bhai, if you could let reply to the comments that my audience will be sharing. Absolutely. Not necessarily it has to be today or tomorrow. Like whenever you have time, you can just go online and then leave your comments. And please, my audience, please leave your comments, ask me questions, and we would love to share more experiences. I would like to keep it going like this so that you guys get to know. And if I could help you just even a little bit, I'll be glad and happy. All right, Samir bhai, take care of yourself. Have a lovely one. May the summer. Take care. Bye bye. Cheers. Take care. Bye bye. Bye.